Muchas gracias a todos por conectarse hoy también. Sean bienvenidos una mañana más al sexto webinar del Foro de Economía Circular de la Unión Europea para los estados del Norte de México, en el que hablaremos hoy de la simbiosis industrial o cómo aplicar la economía circular en los parques industriales. Les agradecemos la paciencia y bueno, yo me presento, mi nombre es Laura González, consejera en el proyecto de apoyo a los diálogos sectoriales Unión Europea-México. Es un gusto para nosotros poder realizar este ciclo de 8 webinars, que en general son todos los martes y jueves de julio, donde se está analizando qué es la economía circular, modelos de negocio, fuentes de financiación y su efecto sobre industrias específicas como la textil, entre otros temas. A todos los asistentes me permito recordarles algunas indicaciones sobre cómo funcionaremos el día de hoy. Les agradeceremos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados y que las preguntas que surjan las escriban en el apartado de preguntas y respuestas que pueden ver aquí abajo y no en el chat, y que especifiquen a cuál de los panelistas está dirigida cada pregunta, ya que todos ellos estarán contestándolas al final del webinar. Las presentaciones se colgarán a partir de mañana en nuestra página web, la misma que usaron para registrarse, y las grabaciones de los webinars estarán disponibles ahí mismo a la segunda mitad de agosto. Como algunas de nuestras ponencias están en inglés, les recordamos que tenemos habilitado el servicio de interpretación. Para ello, en la parte baja de su pantalla verán un botón llamado Interpretación, aquí abajito. Pulsando sobre él podrán elegir el audio de su elección, entre inglés y español, o apagado para escuchar el idioma original. Durante la sesión, en ocasiones les aparecerán pequeñas votaciones y encuestas en pantalla, a las que les agradeceremos que respondan y después mostraremos los resultados. Es importante señalar que si se están conectando a través de navegador y no de Zoom, no tendrán las opciones de escoger idioma ni de contestar las encuestas. Además, al final de la sesión les pediremos a todos que enciendan sus cámaras para poder tomar una foto de grupo. No se preocupen, que yo les diré cuándo. También al final de la sesión les pondremos en el chat y más tarde les mandaremos por mail una encuesta de satisfacción que es muy importante que contesten para que podamos tener en cuenta su opinión de cara a futuros eventos. Sin más dilación, damos paso a Paola Belabona, oficial de programas de los instrumentos de política exterior de la Unión Europea en México, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Gracias. Estimados participantes, un placer estar con vosotros también en este sexto webinar y promover la economía circular en México, en particular de los estados del norte. Y también bienvenidos a algunas empresas que con nosotros están trabajando en un proyecto piloto. Claramente la economía circular no es una moda ni una ocurrencia de la Unión Europea, sino una auténtica necesidad. Y la población mundial aumenta y aumenta la presión ambiental sobre las ciudades, la demanda de energía, de recursos y de materias primas a nivel global. La transición a una economía circular, por lo tanto, es una oportunidad para transformar y fortalecer nuestra economía, proteger el medio ambiente, crear empleos y generar ventajas competitivas en un mundo que está experimentando cambios profundos. La transición hacia una economía circular no se limita a determinados materiales o sectores, sino que se trata de un cambio sistémico que afecta a la totalidad de la economía e incluye todos los productos y servicios. Promover la adopción de estos principios es una de las principales prioridades de la Unión Europea. Fundamental para mí recordar que al final del 2019 la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha decidido poner objetivos aún más ambiciosos a este camino, proponiendo en su programa un European Green Deal, un pacto verde europeo. El Pacto Verde establece una hoja de ruta con acciones para impulsar un uso eficiente de recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y restaurar la biodiversidad reduciendo la contaminación. En el Pacto Verde se ha identificado también la simbiosis industrial como un instrumento importante para ayudar a la Unión Europea a alcanzar sus ambiciones neutrales en carbono. Actualmente, solo el 12% de los materiales y recursos secundarios se devuelven a la economía, por lo tanto sí hay un margen claro para mejorar. La hoja de ruta de la Comisión Europea para una Europa eficiente en el uso de los recursos estima que una mejor reutilización de los materiales, de las materias primas, a través de la simbiosis industrial podría ahorrar a las empresas de la Unión Europea a 1.400.000.000 de euros
al año y generar 1.600 millones de euros en ventas. Hoy nuestros expertos nos ilustrarán las políticas y los planes europeos y también este enfoque cooperativo que es la simbiosis industrial. Los desechos, los subproductos, excedentes de energía o aguas residuales disponibles en una compañía se suministra a otras compañías, a menudo en una proximidad geográfica para la producción. Sin embargo, para que la economía circular se convierta en realidad, para moverse hacia la simbiosis industrial, el papel de las empresas es fundamental, así como lo de las asociaciones que le representan. Por eso me complace ver crecer el interés sobre la economía circular de los estados del norte, que además que aportar una gran contribución al Producto Interno Bruto de México, podrían claramente también contribuir de forma importante al cambio de paradigma de una economía lineal actual a una economía circular. Permítame solo agradecer a Coparmex y yo en particular al licenciado Óscar Martínez, presidente de Coparmex de Nuevo León, por apoyar la realización de esta serie de webinars y promover la economía circular entre las empresas socias. Con eso concluyo y deseo a todos un buen trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. A continuación contaremos con unas palabras del licenciado Óscar Martínez, presidente de Coparmex Nuevo León. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a acompañarlos esta mañana en este muy importante evento y muchas gracias a los representantes de la Unión Europea en México, a Coparmex Chihuahua y a los diversos centros empresariales de Coparmex que se dieron la tarea de organizar y participar en este evento que es muy importante para el futuro de nuestro país, el futuro del mundo en general. Me entusiasma mucho que nos tomemos el tiempo de hablar de estos temas, de hablar de la economía circular, cuando la verdad es que lo que estamos viviendo todos los días, la crisis tan enorme en el tema de salud, acompañado de la crisis económica, el tema político, y todo eso nos jala a hablar de la coyuntura, de las cosas del hoy. Y la verdad es que eso va a pasar y vamos a salir adelante, pero el tema importante de la sustentabilidad del mundo, de nuestro país y de lo que vamos a dejar a las siguientes generaciones nos va a estar esperando cuando salgamos de la crisis coyuntural por la que estamos viviendo. De manera que me entusiasma que independientemente de que estemos preocupados y ocupados por el hoy, estemos pensando y estemos trabajando en lo que es importante para mañana y para el futuro. Y para no solo nosotros, sino las generaciones futuras. La economía circular, sin duda, el cómo usamos y reusamos los productos que nos rodean, los activos que nos rodean, es un tema de la mayor importancia y que hay que entrarle. No nos queda otra. Las empresas tenemos que entrarle. Hay oportunidad de hacer las cosas mejor, de hacerlas más eficientes, de hacerlas más sustentables. Y es un tema que me entusiasma mucho que nos hayamos dado el tiempo para platicarlo, para saber más de él y para buscar oportunidades de negocio y de entrarle a este muy importante tema. De manera que los felicito por estar participando en este evento. Felicito a los organizadores por habernos convocado a todos y que afortunadamente una de las cosas positivas que nos está dejando esta crisis es que la tecnología nos permite participar en un evento como este, aunque no estemos físicamente ahí. Y felicito a todos los que están hoy aquí y los invito a que saquemos el mayor provecho de este foro, que sin duda
va a ser muy, muy bueno, muy positivo para nuestras empresas y nuestros estados en el norte de México. Felicidades nuevamente y muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. Ahora le pido al señor Martínez y a Paola Belabona que por favor prendan los dos su cámara para una pequeña foto de grupo de ambos. Sonrían, yo les aviso cuando terminamos de tomar la foto, no se preocupen. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues después de esto vamos a dar paso a nuestro primer panelista del día de hoy. Comenzamos con Michele Galatola, responsable de política, Unidad, Economía Circular y Construcción de la Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Unión Europea. Michele Galatola estudió Ciencias Ambientales en la Universidad de Taranto, en Italia, donde se graduó en 1996, y después de un doctorado en Bari y en Nottingham, Michele trabajó desde 1999 hasta 2005 para ENEA, la Agencia de Investigación Nacional Italiana para la Energía y Medio Ambiente. Desde 2005 trabaja para la Comisión Europea en Bruselas. Ha trabajado durante 5 años en la Dirección General de Investigación y Desarrollo y luego durante 10 años en la Dirección General del Medio Ambiente. Desde abril de 2019 trabaja, como ya he dicho, en la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. Su principal área de especialización es la evaluación del ciclo de vida. Además, contribuye con su experiencia en el desarrollo de nuevas políticas en el área de economía circular, sostenibilidad de productos, etiquetado ambiental de productos y digitalización de la información a lo largo de las cadenas de valor. Muchas gracias. It's your turn, Michele. Thank you. Michele, thank you. We have some problems with your interpretation channels, but you can hear us, right? And we can hear you. Yes, I can hear you. We can see me? Yes. Well, okay, perfect. Go ahead. And para los asistentes, la exposición será en inglés, entonces si pueden ir abajo al menú de interpretación y cambiar el canal de audio para escuchar la exposición de Michele. Thank you very much, Michele. You can share your screen if you wish. Yes, I'm trying to. Or if not, I can do it for you. I have your presentation here. Yes, I think it's better because I'm having some technical. Don't worry. So if you put the. Yes, I will share it. But I okay. You see it? Perfect. Should I still share my video or there is no need? No. It's okay. Okay, then I stop the video. Okay, then good morning. I guess in Mexico is morning now. As said, my name is Michele Galatola. I'm working for the Commission already since many years. And today, first of all, I would like to thank the organizer for having invited me to this workshop and for giving me the possibility to present what is happening here in Europe when it comes to a circular economy and, of course, industrial symbiosis, which is an important application of that. And today I will focus my short presentation on the first part to give you a little bit of the political context, because this is important to understand what is happening from the policy perspective, because that will have an impact in the years to come on what is happening from the market perspective here in Europe, also to some extent from the trade point of view, but also because many of the things that happens in Europe or that Europe develops as a concept, we have seen in the past that then become mainstreams also in other regions of the world. So if you move to the next slide, please. There, I want to basically recall something that already my colleague Paola Belabona has mentioned. There's been in 2019 a very important policy act, the European Green Deal, that basically is driving all our efforts in terms of industrial policy and policies related to environmental issue. And this is very important because we never had such an important shift of priorities in terms of European policies. Today,
and we will see also soon when I mention also the impact of COVID, all the mainstream decisions related to digitalization, related to industrial policies, but also related to how the money will be spent in research and other activities. Everything has to pass through the test of, is it green? Is it going to improve sustainability? Is it going to be circular economy efficient? So these keywords, the climate neutrality, circular economy, and the aim to go towards zero pollution are really at the basis of all our policy actions. And that is important because that becomes also an indicator, for example, for investment, where to focus the private money and the public money for investment. Next slide, please. We want, through policies that we are now preparing, we want to promote lead markets for products that have low carbon content and that they are contributing to our environmental and social objectives. This is again an important shift in mindset, because we are moving from a situation where basically all products were kind of acceptable to the market unless they were really bad performing, and then there were some kind of incentives for the best performing products, incentives in terms of public procurement or labeling or things like that. Now, with time, the idea is that only the products that can prove that they are circular, sustainable, only those products will be allowed to enter the European market. Of course, it's not something that is going to happen from one day to the other, but it's an important shift in terms of mindset. Next slide, please. So in order to prepare the ground for that, we announced that next year we will adopt a new product policy framework that we called Sustainable Product Policy Initiative. And starting from there and from other initiatives that we are developing, you will start seeing this new concept implemented in Europe, and want also to use this new mindset not only to increase our own resource security, so from a strategic autonomy viewpoint, but we want also more and more to feed in this concept into our trade policies and to our development policies, because many of these issues, and we could draw a parallel with COVID, but many of these issues are not local issues. If you think, for example, to climate change, every single molecule of CO2 emitted in any part of the world has a direct impact on European citizens as well. So it is also our responsibility not only to do the best we can to reduce the emissions in Europe, but also to try to set up policies that directly or indirectly contribute to reduce climate change also happening and taking place in other parts of the world. Next slide, please. Can you move to the next one? Yes. This is very shortly to recall what the circular economy is. You have a new circular economy action plan that has been adopted this year in March. And this one is more and more focused at the whole life cycle. So it's not only about waste, but it also look at designing products and services in a better way. It looks at how to promote financial markets supporting activities that are really sustainable. It looks at, as I say, the global level playing field in terms of trade policies. It look at research. It look at the social component, because there is always the risk that by trying to push this advanced sustainability concept, then we risk to exacerbate the differences between people that have low income or high income, or people who have other forms of disadvantages. But we don't want to do that, and that is why there is a special attention to the social component of our sustainability agenda. And then, of course, there is all the work related to monitoring, because in order to have sound policies, you need to be aware of the impacts that
you are having, and so that you can steer changes in the right direction. Next slide, please. As I said, the new Sustainable Product Policy Initiative will be one of the cornerstone or the flagship of this commission led by Ursula von der Leyen. As I said, we want progressively that sustainability becomes the norm of our products. We are going to change the main policy instruments that today we have, which is the Eco-Design Directive, that until today was only focusing on energy using and energy-related products. We want to extend the scope of this legislation to all sorts of products. Basically, this is a legislation, for those of you that are not aware, that defines certain minimum requirements that products have to have in order to enter the European market, and is equally applicable to products produced in Europe and products produced outside Europe. Next slide, please. How we want to change this directive? Basically, we want not only to enlarge the scope to other typology of products, but we want also to bring in a more consistent way other elements of sustainability. We want to bring more the right to, for example, right to repair for consumers, issues related to durability, to reusability. We want to, when it makes sense, to introduce a mandatory recycled content for some material in some products. We want to have always information related to the environmental footprint and the social footprint of products along the entire value chain. And another major element of difference is that all this information, we want to have it available in an electronic format, in a digital format. So there is the ambition to digitalize all the different value chains, and for that we are creating some digital space where all this information will be available both to the public but also to national authorities. We will probably start focusing on some key sectors for this new policy initiative, and the key sectors that we will start from will be probably electronics, information communication technologies, textiles, furniture, and then some materials like steel, cement, and chemicals. But that does not mean that we will not also look beyond that. There is still that possibility. For example, you don't see here food, because food will be tackled in a similar way by another initiative that is called Farm to Fork. Next slide, please. This slide, I will not invest too much time, but it will stay available for you to look into that afterwards. It is just to try to explain why we have taken this decision. Basically, we see a number of problems at European level, which probably to some extent also can be applicable to other countries. There is the problem that the environmental externalities are not internalized. So still today, polluting costs not much compared to the damages that it does. So you cannot internalize that into the market price mechanisms. Sustainability until now has only been partly addressed. There is a lot of focus on climate change, rightly so, but there are other issues that are equally important or that will become more and more important depending on the specific circumstances. There is often information that is provided to consumer is misleading. At least in Europe, we are experiencing a very high rate of misleading information, misleading environmental information. And the legislation does not really allow us to prosecute those who are who provide this wrong information. And then there is this issue of the need to have information along the entire value chain. And last but not least, there is evidence that all the voluntary approaches that we have been using in the last 20-30 years were very good to bring in environmental consciousness, environmental political dimension, but there are limits to what a voluntary approach can have and can deliver. So now there is a reflection of kind of balancing more the use of voluntary approaches with the use of mandatory approaches. Next slide, please. I mean, I don't have to tell you that we are living in very strange times due to this COVID crisis. This slide is only to really pass you the message that
when COVID will be over, we cannot go back to the situation we were before in terms of development models, but we need to focus more on the green developments. In Europe, it has been clearly decided that all the money that will go to help economies in different member states to recover from COVID will have to be focused on green technologies, on green developments, on circular economy, and only those investments that can assure the achievement of these green digital improvements, only those will receive funds. So this is just to say that probably there has never been a better time to invest in a circular economy and in industrial symbiosis. And I'm sure that will not only happen in Europe, but will happen also in other countries of the world. Next slide, please. Now, talking about business opportunities, because I know that there are a lot of companies. If you can move to the next slide. Yes, so talking about business opportunities, because I know that there are a lot of companies today with us. We see when we look at what the investment sectors is financing here in Europe, but also outside Europe, we see basically 4 different clusters of activities that I try to report in this slide. One is called the circular design models activities, then the optimal use models, the value recovery models, and the circular support models. So let's try to look into that and see what is covered in the different groups. Go to the next slide, please. So the circular design and production models, basically this includes all those activities that are focusing on the design of products. You know that most of the environmental impacts are determined at the design stage, about 80% of them. So it is really by designing the products differently that you can increase the resource efficiency, that you can bring in functionality related, for example, to modularity, to upgradability, to easy disassembly and repair. So there is a set of companies that are now entering the market into this area related to the development of new and sustainable materials, for example, or the use of compostable materials, or it is very important, the substitution or reduction of chemicals of high concern. For example, in Europe, this is a very top of the agenda, or the substitution of virgin materials with secondary raw materials and byproducts. For example, at least in Europe, there is a lot of talking about new taxes on plastics and on materials that do not have recycled content. So it is important for companies to develop new business model where they can make available technologies for producing these new products with, for example, higher recycled content, but also new materials that fulfill these new requirements. Next slide, please. The second area that we can look at is the circular use model. So we have seen the design, then there is the part related to the use. There, the interesting businesses that we are seeing popping up in Europe relate to the repairability of products. So how the little shops, more and more little shops that aim to repair products, extending their lifetime, the refurbishing for the building component, the remanufacturing of end-of-life products and their component. And this is important because these products before were discarded, so they would become waste. It would be an extra cost, but also a waste of resources. And now we see more and more these business models, especially local business models, integrated park and in industrial symbiosis situations that are developing this part of the business. The refurnishment part applies specifically to buildings and infrastructures. Then the other tendency that we are starting to see appear is what we call the servitization. So products that are not sold anymore as a product, but they are sold as a service, so that the producer of the product retains its property and so has all the interest, for example, in extending its life, but it has also all the interest to recover the materials
that are often precious material that are in the product. That could be applicable or is applicable, for example, for mobile phones, but another area where we are seeing that model developed more and more is, for example, for electric cars, where the battery has often 30–40% of the value of the entire car is in the battery. So it is in the interest of the battery producer that they keep the property of the battery at the end of life, so that they can recover the materials or repurpose that, for example, for energy storage systems. Another interesting area in the circular use is related to the rehabilitation of degraded land. So remediation activities related to brown sites. Next slide, please. The third area is the circular recovery models. This is probably the most developed because it stems from the waste management. So here it's all about recovering materials from waste. And the strategic part and the key essential component here is the reverse logistic. So it is, in order to make this profitable, it is important that there is a very efficient network able to bring back the materials where they can be reprocessed. And that is important, especially that the logistics is developed in a way that you can optimize distances and flows of materials. And the same concept can be also applied to, for example, the reuse and recycling of wastewater. If we move to the next slide, we can have a look at the last of the four business opportunities, and this is in the area of circular support. So this is all the area related to the development of digital tools to support these activities, like to support reverse logistics and similars, the virtual marketplace for secondary raw materials, and all the activities related to the digitalization of supply chain, the product passport and tracing facilities, and all the consulting activities and the advisory activities that will be needed to support companies in these new endeavors. There is a lot of capacity building which is needed, and we are also supporting that, but we see huge opportunities for business there. I think this was my last slide, but you changed it. Yes, that was the last slide. So I would like to thank again the organizers for having given me the possibility to present you this. And of course, I will follow the continuation of the works, and will be able to address your questions if you have any at the end of the session. Thank you very much. Thank you very much, Michele. If it's possible, if you can switch on your camera to take you a little picture, we will be grateful. Let me see if I manage. It's possible. My computer today is not really... Yes, I'm there. Can you see me? Not yet. Let's wait a few seconds. Well, I think today technology is not on our side. Don't worry. I will try to exit the meeting and re-enter, and maybe we can take the pictures afterwards. Yeah, maybe later. Don't worry. I will go on in the meanwhile. Muchas gracias a todos. Estamos teniendo pequeños problemas técnicos y no hemos podido tomar la foto de Michele, pero lo intentaremos más tarde. Mientras, les recordamos que todas las preguntas deben escribirlas en el apartado de preguntas y respuestas, indicando a qué ponente van dirigidas, ya que todas se leerán al final del webinar. ¿De acuerdo? Les recordamos también que al final de la sesión compartiremos una encuesta de satisfacción con ustedes, que agradeceremos que contesten para que podamos tenerlo en cuenta de cara a futuros eventos. La pondremos en el chat. Será un link. Nuestros siguientes panelistas son dos expertos que ahora mismo están realizando un estudio de oportunidades de economía circular en el Parque Industrial de Vallejo I, en la Ciudad de México. Son Verónica Kuchinow y Georgios Chalkias. Verónica Kuchinow es una empresaria con una larga experiencia en proyectos estratégicos de economía circular con gobiernos, municipios y empresas, y es además profesora de sostenibilidad industrial y economía circular en diversas universidades y centros de formación, presidenta de la Comisión de Energía y Residuos del COEAC, así como miembro activo de las diversas asociaciones
empresariales, mesas de trabajo en economía circular. Verónica es ingeniera agrónoma con formación diversa en gestión y dirección de empresas, tanto en España como en China, así como en diseño e innovación empresarial. Por su parte, Georgios Chalkias es licenciado en gestión ambiental y ecología industrial y tiene 10 años de experiencia trabajando en proyectos relacionados con la economía circular y la industria 4.0. En este contexto, ha trabajado extensamente en Simbiosis Industrial, tanto como investigador de las universidades de Delft y Surrey, como más tarde como consultor. Actualmente es el coordinador de proyectos financiados con fondos europeos como Servox, Agrimax e Incubis, implementando simbiosis industrial en entornos industriales, agrícolas y urbanos. También es miembro del grupo de trabajo de simbiosis industrial de Aspire, que es la Asociación Europea de Industrias de Procesos. Muchas gracias a ambos y adelante. Okay, can you hear me? Yes, we can. Yes. Excellent. Hello, everybody. I will start this presentation. Sorry, but I will be speaking English as well, although we are joining from Barcelona. So give me a minute as I share my screen. So here we go. Does this work well? Yes. Okay, excellent. So good morning. Good morning, Mexico. Good afternoon for those that are in Europe. So for the next 20 to 30 minutes, myself and Veronica are going to take the lead and talk about industrial symbiosis in more depth after the very nice introduction on circular economy by Michele. So we are going to be very briefly discussing the policy background. Michele covered most of it, and the circular economy part. I will be discussing with you industrial symbiosis, defining it, some basics, what is the concept about, how does it stand within the circular economy framework. We will be discussing the experiences in Europe, the evolution of the concept in Europe for the past 20 to 30 years, and then discussing the status quo, and obviously what is the potential of the concept in terms of impact, and what are the main drivers and barriers. And then I will close my session with a couple of examples from European funded projects. And then Veronica will take the lead to discuss with you some concrete examples of industrial symbiosis that she has implemented in her experience in the wider Barcelona area for the past 12 years. So moving along, this slide, I think, has been covered from the previous speakers. So the context here is that in Europe, we have a circular economy action plan described very well by Michele, and the European Green Deal, both of which are operating, obviously, in alignment with the sustainable development goals. Industrial symbiosis, obviously, is related more with the industrial aspects of these goals, although it obviously touches on the clean energy aspects and on the sustainable cities and communities aspects. And maybe we can discuss about this later on in the presentation. Again, most of this has been covered by previous speakers, but I just want to highlight that the circular economy in general presents a significant business opportunity as well as a business threat. So the idea here is that, as Michele described earlier, there is a significant transition ongoing on, for example, the type of products that will be acceptable in the European Union, which will obviously be an opportunity valued by Accenture in 2015 at approximately 4.5 trillion globally. But this will also bring threats to companies and businesses that cannot adapt to these changes. And the idea here is that early adopters will have the competitive advantage when these changes start to take effect in a more radical manner. So the core strategies of the circular economy have been described very well earlier. What I would like to draw the attention is in the figures here, where you kind of see along the value chain where industrial symbiosis sits, more or less.
So we're not talking about design of process, and we're not talking also about end of life of products, of consumer products. We are sitting more or less at the manufacturing stage before products arrive to the final consumer. And we're looking at that stage of the value chain. What exactly, however, are we talking about? There are plenty of definitions in the literature and in practice of industrial symbiosis, and I would like to offer my own definition, which, by the way, I change every time I provide a presentation, but I think the gist is the same. So the important thing to notice is that industrial symbiosis is not some kind of engineering or a technical concept. It's actually a business-to-business commercial strategy, which consists of the commercialization or commodification, or anyway, businesses engaging in commercial transactions based on their non-products and other excess resources. So maybe non-products is a bizarre term, but I want to encompass with this term anything ranging from waste, which by definition is never sold to the market, to byproducts, which sometimes is sold to the market, to byproduct markets, but also to other non-products, like, for example, other excess resources, like, for example, utilities, storage space, and so on. Some key terms and concepts that you will stumble upon when you start looking at industrial symbiosis, just to have a common vocabulary when we are discussing here. One concept is the synergy concept. So synergy is basically the commercial transaction or the sharing of a single instance of such a non-product, byproduct, waste, or other resource between industries. When you have lots of synergies taking place between a certain amount of industries, 10, 12, 100, 200, depending, you have a symbiotic network. So you have a network of exchanges of such resources or non-products. When you have the characteristic of these industries being co-located, but not simply co-located in the sense of being close to each other, but also governed somehow by the same set of rules or the same entity, you have an eco-industrial park. So you have an industrial park that engages systematically in industrial symbiosis and other types of sustainable practices, and therefore forms an eco-industrial park. And then in industrial symbiosis, we often use the phrase facilitator to refer to third parties. So entities not directly participating in the exchange of the specific resource, but intermediate between the companies and other stakeholders and help identify and materialize industrial symbiosis opportunities. And finally, we have key enabling technologies, which refers basically to the technologies that address technical aspects, such as, for example, any type of processing or treatment required for the waste or byproduct to become useful, or they address business aspects, and we are referring here mostly to digital tools that help with opportunity identification, evaluation, and matchmaking. And in the right, I have some diagrams to show you how this is translated to practice. So especially in the lower right, you can see that industrial symbiosis is basically a concept that is a little bit wider. So it encompasses direct transactions between companies. So the selling of waste without or with very little processing, but it can also encompass other strategies like refurbishment and recycling if there is more treatment required. So to continue, we have several typologies of industrial symbiosis, and this depends on the type of thing that is being exchanged or traded. It refers, for example, to waste and byproducts, as I said before. So this can be energy or materials or water, for example. We have utility and infrastructure sharing. So
any utility and infrastructure like grids, for example, heat grids or networks, and water pipelines and wastewater treatment as well. That may be part of the symbiosis. And then also sometimes the joint provision of services is included here, which can mean transportation for the staff members and catering and so on. And you see, as I go from the top to the bottom, we are approaching more and more to the concept of industrial park. When we're talking about waste and byproduct synergies, we can, so waste synergies, we can distinguish also between direct synergies, as I mentioned before, which is basically when you have only things like packaging and logistics required for the product to become valuable for another industry, for the byproduct, I would say, or for the waste. Or you have indirect synergies when you need additional steps, additional treatment and processing steps, which may require additional facilities or a third processor entity participating for the symbiosis to take place. And again, you can see on the lower right, the distinction schematically as Industry 1 and Industry 2 want to engage in the symbiosis. On the upper part, you can see that they require additional processes, process 1, process 2, process N, for the valuable element to be, for example, extracted from the waste, or in some other case, you can have the byproduct only transported to Industry 2, and this will be enough. Now, we've talked before about networks, that is many companies engaging between them in industrial symbiosis. And here again, we identify in theory and in practice, though, we have seen that there are three different main types of networks. The self-organized networks is where you don't have central organization, and you have an industrial symbiosis network emerging from bilateral interactions between companies. Oftentimes, each of the companies not having an awareness that in fact they participate in such a complicated network, in such a, let's call it a waste supply chain of a sort. In the second case, so this, for example, the self-organized network is oftentimes how an industrial symbiosis starts in a specific area or region. In the second case, we have the planned networks, where you have usually a governmental body planning the development, for example, of industrial parks from greenfields, as they call them, from day one, having in mind that industries with potential for symbiosis will be co-located and specific infrastructure will be put in place for this to work. This is often what is happening in China, for example. It's a typical example of this approach. But also other countries like Korea. As we can discuss later, this approach has been tried also in Europe and in the United States in the 90s without a lot of success. What has been successful in Europe is the so-called facilitated networks, where, as I mentioned before, a facilitator, a third party, which can be a private company, a consultancy, or a municipality, for example, or other association, industrial park manager, they take the role of facilitating the interactions between the companies. And they basically, as you see in the lower part of the slide, they help the companies and the symbiotic network to progress through the 5 stages of industrial symbiosis. So from the identification of opportunities to the assessment of their feasibility, the removal of barriers, be they technical, financial, or others, or organizational, and finally implementation and monitoring of the symbiotic exchange. So one final point for industrial symbiosis, also a point that has drawn a lot of attention and discussion, is the geographical scope. So maybe because industrial symbiosis was conceived in the context of eco-industrial parks in the late 80s, it has frequently been associated to co-located or industries in close proximity.
what actually happens is that the different types of resources participating in the industrial symbiosis will suggest different geographical scope. So, for example, the type of waste streams will and its physical and chemical characteristics will influence that. As an example, you can see at the lower left, when you are dealing with steam and waste heat, by definition, there has to be some proximity, because beyond 50 or 60 kilometers distance, it's not feasible to transfer heat. Then, the second point is the value of the waste stream as well plays a role. So if the value is high per kilogram, for example, then transportation over long distances becomes an option. So that's why, for example, you will see at the lower left that low volume, high value resources like cobalt and other valuable and scarce metals have international scope. They can travel as much as 3,000 kilometers, for example. And finally, the geographical distribution of the resource recovery facilities is also a factor to be taken into consideration. In general, you see that things like steam and waste heat will remain local. You can see at the figure at the lower left that at the local level we have things like energy, cold and heat, combined heat and power plants, steam, demolition and construction waste as well, and food. They usually remain at the local waste for the local level for the aforementioned regions. At the regional level, you have, for example, common metals such as steel and aluminium. At the national and international level, you have critical materials, critical metals, and so on. Moving on, as I said before, industrial density is a factor. Just to highlight a certain point here. However, we see that 75% of synergies, and that percentage obviously is an order of magnitude, but around that 3/4 of synergies do take place within a radius of 120 kilometers. Although some of them can reach, as I said before, up to 3,000 kilometers. So that's something to keep in mind. Keeping that in mind, we see here that if you look at the maps of Europe, for example, and at what you see on the right hand is a map of industrial of the density of industrial activity, the density, to be precise, of environmentally impactful industries in Europe. And on the left hand side, you see a map of eco-industrial parks in Europe, and you can see that there is a certain degree of overlap. So in the Benelux area, for example, where you have the highest density of industrial activity is where you have most of the eco-industrial parks. And the same is the case for the Barcelona area in Spain, for example. And the same is the case for North Italy and so on. So it is definitely a factor. And you can see on the table at the bottom that out of several eco-industrial parks surveyed by Eco-Innovera for this map to be produced, about 50% employ industrial symbiosis together with other types of strategies for sustainability in their premises. So definitely there is an association here between industrial parks and close proximity and industrial symbiosis, but it's not an absolute association. We will see later that there has been examples of symbiosis over greater scales. This is, I will not go in detail because I think Veronica will have some examples, but this is just to show you an example of such an eco-industrial park. It's a typical example. It's located in Sweden. And you can see that all the arrows here indicate waste exchanges. So apart from the main products that the companies produce in this park, there is a very high number of waste exchanges. And actually, to be honest, this is not exactly an industrial park, because as you see here, you have exchanges with the municipality as well. So this is, maybe you would call it an eco-region or eco-city. It's a wider area. But it's a very good example, and you can see
that this has been done in practice. This park has been operating for more than 20 years now. And the exchanges have been increasing through time. Very quickly, historical development, at least in Europe, but also globally. So industrial symbiosis basically emerged as a term and as a concept in the late 80s. And it emerged by top management, by the top management of General Motors at the time. Fros and Galopoulos published a paper that discussed the industrial ecosystem and how the effluents of one process must be the raw materials for another. In the same year, by accident in Denmark, it was uncovered that there was an industrial symbiosis network, so that many companies in Kalundborg Industrial Park were engaging indeed in exchanges of waste material, but they did not know it. They were not aware themselves of the wider network in which they were participating. This was uncovered by a group of students, and interestingly, a pharmacist and her husband termed this industrial symbiosis, and the term stuck afterwards. You can see in the diagram here that in 2015 there were 30 or 29 exchanges, including wastewater, waste energy, and other byproducts between 10 sites in this industrial park. And you can see here an indication of also the benefits in terms of water saved and annual savings across the firms and CO2 savings. So you can see from this that this is something to be desired. What happened later in the 90s, and now we will see that another example. So the whole concept of industrial ecology, under which industrial symbiosis is classified, started to take off. In USA and Europe, there were many attempts to establish replicas of Kalundborg, basically. To be honest, many of these attempts failed. There was still little understanding of how these things worked, and maybe there was also not enough incentive from the policy point of view. However, for about a decade, in 2010, a national industrial symbiosis program was launched in the UK, which was very successful. So with an investment of about 100 million over 10 years, it managed to, and a nationwide applicability, it managed to gather more than 12,000 members and achieve significant impact in terms of, again, both financial, so about 2.6 billion if you put together cost savings and additional sales, 10,000 jobs generated, and 42 million tons of CO2 reduction, just to give you some examples. The scope was national, but there were 12 teams operating on a regional level all across the UK. Despite the success, the program was stopped in 2013 when public funding for the program was seized due to budget cuts owed to the financial crisis. However, after that point, mainland Europe took the lead, and between 2012 and 2020, industrial symbiosis found itself at the core of many European policies, including the Circular Economy Action Plan and other resource efficiency policies. And it also started receiving significant funding, again in the context of the investments towards circular economy. As an indication, the EU investment in industrial symbiosis for the past 7 years has been more than 200 million euros. And this is excluding national programs, which have also contributed significantly. There are more than 100 projects and programs across Europe operating in this time period on industrial symbiosis. And also the number of eco-industrial parks have increased to 116, with Germany, France, and Spain leading in terms of numbers. While also we have a global mapping of industrial parks, which are estimated to be around 300
around the world, with China and the USA following European countries in number of parks. The question is why. I think from the presentation so far, it has become more or less clear. So you see on the left that the main reasons here is the minimization of environmental impact. So you reduce the resources extracted because you're using waste to substitute raw material. Also reducing pollution and waste disposal in this way. The value added per unit of production of resource, is increased as well. Again, through the avoidance of waste disposal costs and creating new revenues by basically selling waste. Also, the supply side resilience is increased because waste tends to cost less than virgin material. And also, this contributes to diversifying the supply chain and lowering risks. Also, it contributes to making the supply chain more local. And finally, we have an increase of economic activity, again, per unit of resource in the region where this is happening. So this translates to new jobs and also generate local investments from the companies participating in the symbiosis. You can see this in a recent survey of participants in industrial symbiosis conducted in 2019, where these types of new revenue, for example, reduction of waste, decrease of company costs from buying resources, and new partnerships looking at supply chain have been highlighted by businesses as the most important aspects. Georgios, sorry to interrupt. You have 5 more minutes only. Okay, that's fine. Thank you. So just to wrap this up, and please do not go through all these numbers. This is just some recent estimates of the potential for industrial symbiosis in Europe. And you can see on the left-hand side, total investment in the European Union is estimated as the potential, right? Not what is happening today, is estimated at 70 billion euros. And on a different independent study on the right, you can see that, again, the potential savings from landfill diversion is around 70 billion euros, and the potential for additional sales between 7 and 13 billion euros. So different studies conducted in Europe agree that the potential of symbiosis, at least in economic terms, is very significant. And you can see in the left-hand side that also in terms of, for example, reduction of CO2 emissions, the potential is in the order of magnitude of hundreds of billions of CO2 equivalent units. So this, I think, covers both the environmental and the economic aspects. And if you see at the jobs estimated on the upper left, we're looking at possibly between 200,000 and 1 million jobs in Europe as well. So there has been some work recently. We didn't have such numbers a while ago. Very quickly, just to show you how this looks like in terms of actual materials. So we see, for example, that more than 50% of the pie here of the materials examined from Scalar project having potential for symbiosis is in construction and demolition waste. However, notice that the value of this is approximately 1 billion euros. And if you compare it, for example, with the plastics, which is much less in quantity, but almost double in value. It's 2.4 billion euros. So you see here a pie chart based on quantities, but the values differ. And obviously the environmental impact differs as well. But this is an example. So you see that construction and demolition waste, electronic waste, food waste, plastics, used oils. Used oils, for example, is only a very tiny part in terms of quantity, but has significant potential, economic potential. And wood are important types of waste to be considered. I think I will go very quickly here. So barriers.
There are several barriers for industrial symbiosis. From a technical point of view, obviously, when there is no technology in place to conduct symbiosis, there are problems. But I think, as you will see on the right, the most important barriers are basically lack of time, high risk and uncertainty for the feasibility part, usually, of the symbiosis, high transaction costs, also low know-how. You find that companies and other stakeholders often are not familiar with the concept, and they struggle to do the corresponding tasks to bring symbiosis in fruition. So these are some of the barriers that exist, and the facilitators typically help companies and other authorities to overcome these barriers. I have here a couple of projects, and I will go very quickly, that we have conducted in Europe in the past 4 years. Last minute. So this is the Serbox project. It took 4 years until August 2019 with a budget of 6 million. I will just jump. The main purpose was to develop an ICT tool to support symbiosis, but also we conducted the actual facilitation during the project with 26 active synergies at the end of the project. And to skip the numbers, I will just say that the leverage factor of the project was 11 euros generated for every euro invested by the European Commission. Similarly, we have a project ongoing, started last month. This time it's about a third in size, 2 million, and it's developing an incubator to support energy symbiosis, so only for energy sources. And again, to jump a lot of numbers, the expected leverage factor is 5 to 1 in a period of 6 years. So this is from my side. I will let Veronica continue with some concrete examples of symbiosis from Spain. Thank you very much. Thank you, Georgios. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar esta tarde aquí, mañana allá con todos ustedes. Como dice Georgios, voy a continuar con la presentación que estaba haciendo sobre la simbiosis industrial, pero yo lo que voy a hacer es enfocarme más en los ejemplos, ¿vale? Explicaros un poco el día a día, las entrañas de algunos proyectos de simbiosis industrial que estamos llevando. Georgios, I cannot share my screen because it's still sharing with you. Okay, perfecto. Vamos allá. ¿Ven mi pantalla? Listo, gracias. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues para que sepan un poco por qué estoy hablando de esto, lo que hacemos nosotros precisamente es hacer de facilitadores de los proyectos de simbiosis industrial, sobre todo territoriales, viéndolos en sistema, ¿no? Siempre pensamos que si en un bosque no existen residuos, porque todo fluye y todo se regenera, y toda la energía viene del sol y todo es colaborativo, ¿por qué no hacemos que nuestras industrias pues colaboren de forma que formen también un ecosistema, en este caso industrial, ¿no? Bueno, pues con este concepto hemos desarrollado varios proyectos territoriales, siempre alrededor o básicamente alrededor del área metropolitana de Barcelona, que es donde se concentra buena parte de la industria, no solo en Cataluña, sino también en España, ¿no? Hay unos cinturones industriales donde está casi toda la industria del país, ¿no? Y quería empezar con el piloto. O sea, el proyecto de Manresa en simbiosis fue el primero que pusimos en marcha en España y lo consideramos piloto porque tiene mucho de cultural las barreras que hay para implementar economía circular entre empresas, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y que ahora nos vengan a decir que tenemos que colaborar con el vecino, con el proveedor, con el cliente, cambiando la forma que tenemos de producir y de relacionarnos con el mercado, pues cuesta bastante, ¿no? Entonces, las herramientas que existen de los proyectos europeos en general siempre han sido, los ejemplos que habéis visto, que ha explicado Georgios, son proyectos del norte de Europa, ¿no? Entonces, en el sur de Europa hay otro tipo de cultura en la que la colaboración no está tan de la mano, o la colaboración para hacer otras cosas, no para negocios de este tipo, ¿no?
Entonces quisimos probar una nueva metodología con este proyecto, ¿no? Es un proyecto que financió aquí el gobierno catalán a través de la Agencia de Residuos y que participó el municipio de Manresa. Es un ayuntamiento que está a unos 60-70 kilómetros de Barcelona, y la que colaborara, porque era en la que colaboraba muy estrechamente el parque industrial de la ciudad. Los empresarios estaban en una asociación y veían con interés el probar una nueva manera de relacionarse entre ellos, aparte de las típicas que tenían hasta ese momento, que era compartir las instalaciones comunes, la iluminación, que si la recogida de limpieza de calles, la seguridad. A esto se le añadía esta nueva oportunidad, que era probar nuevas formas de hacer negocios entre ellos, compartiendo todos aquellos recursos sobrantes, que en teoría estaban pagando dinero para deshacerse. Al final, pues también tenemos mapas de ecosistemas industriales, como el que podía ser de Norrköping en Suecia. Bueno, pues aquí veis una serie de relaciones entre empresas, las que participaban, como en este parque industrial habían inicialmente unas 180 empresas, que luego se fue extendiendo hacia toda la comarca y vendrían a ser unas 500, 600 empresas entrando, compartiendo en simbiosis. Y ahora os voy a explicar algunos casos. Bueno, estos son datos, es decir, es muy importante en todos los proyectos, como ha dicho Georgios, poner datos, no impacto, porque para saber de dónde estamos, este número que ha dicho de por cada euro invertido, cuánto es el potencial de reversión, es importante no solo para que las administraciones públicas y las asociaciones empresariales vean el potencial, sino también para animar a las empresas. Estamos hablando de hacer negocio. Si no es negocio, no se va a hacer. Con lo cual, lo que hay que buscar es la manera que esa transformación o ese cambio de modelo, esa utilización diferente del residuo, para que sea una realidad, una viabilidad, que hay que cambiar para que sea negocio. Bueno, estos son números que ya los veréis, ¿no? Es decir, que esto simplemente en el primer año no son proyectos muy grandes, pero que no tienen su impacto, ¿no? El primer año empezaron con 50 personas, 28 empresas, se identificaron 8 sinergias, bueno, en fin, y una serie de datos de beneficios que interesó a las empresas y al territorio para seguir adelante. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Hay algunas sinergias que son muy impactantes en cuanto a cantidades y otras que no lo son tanto, pero ayudan mucho a que se puedan implantar porque son fáciles y porque son muy visuales. Estas de aquí eran 2 empresas que estaban una tocando con la otra, son súper vecinas. El de señor fabrican trajes a medida. Y para ello tenían unos patronajes hechos con cartón, con una fina lámina de plástico, que es la fotografía de aquí a la izquierda, ¿vale? Y generaban residuos cada vez que cortaban el tejido y los tenían que tirar, porque es que aunque sean materiales recuperables por separado, estaban enganchados y nadie se dedicaba a separarlos. La empresa de al lado, Fitaller, hacía productos de decoración, cogían tableros de madera, de DMs, de cartones y hacían cortes por láser para hacer las letras estas que se pintan y se decoran y para hacer tipos de manualidades, ¿vale? Y para llevarlos a las tiendas utilizaban protectores que compraban, normalmente eran el polietileno expandido. Bueno, pues cuando se conocen, Fitaller deja de comprar el Porexpan y le coge el residuo, o sea, se va al contenedor y lo pone y embala el producto pues, con ese material. Es una pequeña cantidad, es verdad que esto no evita el residuo, es decir, que al final llega a ser residuo, pero evita comprar un nuevo material adicional, que en este caso se evita. Este otro ejemplo consiste en, hay una empresa que fabrica grandes instalaciones hechas con elementos de polietileno, tuberías, placas y tal, para hacer tratamientos de aires en las industrias. Son instalaciones grandes, utilizan grandes tuberías y grandes placas y las manipulan. Y en el manipulado tienen una serie de scraps, de pequeñas partículas que se estaban gestionando de buena manera. Es decir, se lo llevaba un gestor y seguro que llegaba a un tipo de recuperación bien, ¿no? Digna, ¿no? Pero es que en el mismo polígono había una empresa que extrusionaba plástico, ¿no? Y hacía barras.
Tecnium, la empresa que genera el residuo, utiliza barras, es una de las cosas que compra, con lo cual lo que se hizo fue ponerlas en contacto y decir, oye, mira, tu scrap se lo pasas a esta empresa, te extrusionará barras que luego tú comprarás. No solo estarán dentro del polígono, sino que generará también más negocio para los vecinos y encima tú podrás decir que estás cerrando ciclos y puedes también estar vendiendo a tus clientes una forma de trabajar diferente, ¿no? Y más sostenible. Bueno, pues... luego otra cosa que identificamos aquí, bueno, pues con un montón de plásticos de alta calidad se generan en pequeñísimas cantidades en muchas empresas. Eso hace que esos plásticos de alta calidad que tienen mercado no se recuperen y al final acaben en el banal, mezclados con todos y llevados a los rellenos sanitarios. Pues para poderlo recuperar lo que hicimos fue intentar ver la suma de todas ellas qué significaba. Y nos dimos cuenta es que ir con 2, 4, 20 toneladas no era nada, pero tener 600 toneladas al mes ya era muy interesante para atraer la inversión y el interés de posibles recuperadores que fueran capaces de tratar ese residuo allí mismo, incluso para proveerles de nuevo a las empresas o no, o para otros mercados, ¿vale? Bueno, y luego es importante en estos proyectos territoriales en los que no solo se mira el objetivo y el target siempre son las empresas que forman parte de un polígono, de un tema industrial. Pero no hay que olvidar que los parques industriales están dentro de un territorio en el que a lo mejor al lado hay una ciudad, que también hay un bosque cercano que genera biomasa, que hay un río que a lo mejor tiene agua y tiene potencial eléctrica, que hay granjas y tierras de cultivo. Todo esto forma parte del ecosistema y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer este tipo de proyectos. O, si se tiene en cuenta, se tiene otro tipo de ventajas, ¿no? En este caso, el tema era social porque se recuperaban una serie de materiales que no eran residuos, sino que eran restos de producción, restos de empresas, ¿no? Las entradas y finales de las líneas textiles, restos de botones, las cajas de embalaje, que son materiales totalmente limpios, inocuos e interesantes. Bueno, pues se reunieron y se hacían pasar a las escuelas del territorio a buscar ahí los materiales para hacer las decoraciones de Navidad. En lugar de ir a la papelería de turno, pasaban por el scrap store del polígono a buscar estos materiales. Mientras pasaban, se les explicaba de dónde venía y por qué se hace, la importancia de no gastar. Y este tipo de entablación social es la que hace que el proyecto pues, realmente se enganche con los trabajadores, con el resto de la sociedad en el cual este proyecto está trabajando, ¿no? Y luego, claro, está el proyecto el que le daba más rentabilidad económica a toda la iniciativa, que fue una red de calor en todo el polígono, aprovechando todas las múltiples fuentes que se identificaron, que se estaban desperdiciando, porque se intentaban tratar individualmente. Se pusieron en conjunto, se diseñó una red de calor y que bueno, ahora está en fase de acabar el proyecto y de implementarse. Ya tienen financiación, ya tienen los permisos realizados y el interés por parte de todas las empresas. Bueno, al final este proyecto acaba, el proyecto piloto, el de la financiación pública, acaba y hay que buscarle continuidad, porque lo que no pueden hacer este tipo de proyectos es acabar, porque esto es de largo recorrido. Estamos haciendo cambios culturales y el cambio cultural no se hace en 2, 3, 5 años, se tiene que hacer y hacer. Con lo cual, la continuidad en este proyecto vino de manos de la asociación, es decir, la asociación del parque industrial fue la que dijo que se entomaba y lideraba la continuidad del proyecto. Y entonces se creó esta primera oficina de simbiosis industrial a través de una asociación de empresarios en un parque industrial, ¿no? Al final siguen teniendo esta oficina, pero ha entrado a formar parte de la estrategia comarcal de toda la región en temas de economía circular, que incluye también los polígonos, ¿no? Con lo cual están dentro de un paraguas mayor, pero siguen haciéndolo desde la asociación. A partir de ese proyecto piloto de Manresa, bueno, pues muchos otros territorios vieron la oportunidad de utilizar este tipo de iniciativas para poder dirigirse a las empresas y darles un valor añadido. Ese valor añadido consistía en poder desarrollar todas las oportunidades que salen, pero que necesitan para ser viables de la colaboración de más de una empresa.
Cuando hay más de una empresa en una oportunidad de negocio, el proyecto es difícil de hacer, ¿vale? Normalmente se queda en cajón de alguien. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a hacer yo trabajo si te beneficia a ti? No es en mi actividad principal, tengo entre tiempo, desconfianza y porque no estamos acostumbrados, este tipo de proyectos no se hacen. Los proyectos de simbiosis industrial tratan eso, ese espacio común, esos proyectos que necesitan de la colaboración de más de una empresa para poder ser económicamente viables y tienen sentido, pues trabajan en esto, de facilitando la colaboración en estas empresas. Bueno, pues muchos territorios, muchos municipios, muchas asociaciones empresariales empezaron a ver que podían actuar de facilitadores, haciendo este trabajo de nadie o de todos. Y uno de los primeros también en apuntarse fueron un corredor industrial muy potente que hay en el área metropolitana de Barcelona, que es de Sabadell, Barberà, Sant Quirze del Vallès. Hicieron un proyecto juntos, identificaron un montón de posibilidades de sinergias entre empresas, ¿no? Al final lo intentaron resumir en gráficos como este que hay en todos los proyectos. Ahora os diré algunos ejemplos. Esto siempre va muy bien para visualizar las oportunidades. Esto unido con los números, con impacto, ¿vale? Y lo que eran muy buenos en este proyecto es en la comunicación. Uno de los problemas clave es que cuando se tratan de este tipo de cosas, de cambios de modelo, cambios de forma de producir, a veces el concepto de la comunicación falla porque no se habla de lo mismo. Bueno, cuesta mucho llegar a veces a que las empresas realmente vean la importancia que tiene participar y lo fácil que es en proyectos de este tipo así, ¿no? De este tipo territoriales que están facilitados además. Bueno, pues estas hicieron muy bien la comunicación destacando los casos que cada una de las empresas iban identificando, ¿no? Los explicaban con impactos, números, y con vídeos que grababan a los propios empresarios para diciendo, di tú las ventajas que has tenido, etc., ¿no? Fueron muy buenos en esto y son para copiar, para tener en cuenta. Bueno, y aquí una pequeña... había una empresa que hace aromas y cuando hacen aromas cogen residuos vegetales, básicamente, y es como hervir un té, ¿vale? Una infusión, y luego lo destilan. Bueno, pues lo que queda de la infusión sí que lo estaban gestionando bien porque lo llevaban a compostaje, pero se han planteado a través de allí un montón de alternativas. Por ejemplo, hay una estación de gestión de residuos municipales a medio kilómetro y que tiene una central de gestión anaerobia. Bueno, pues, y además necesitan mucho gas, con lo cual ahora están mirando de utilizar ese residuo orgánico, pasarlo a la digestión anaerobia y cogerse gas del que se produce con el proceso, ¿no? Total, están a medio kilómetro, 500 metros. Verónica, 5 minutos más, por favor. Gracias. Ostras, madre mía. Otros proyectos, bueno, hay montones, hacen muchas reuniones entre las empresas, desayunan juntos, tienen vídeos, hay proyectos que son más rurales y tienen más residuos orgánicos, con lo cual temas de las digestiones anaerobias y los fertilizantes son más que otros que son químicas. Hay unos que son muy industriales, este consorcio está promovido por un potente asociación industrial. Este es el polígono industrial de la zona franca, el primer polígono que hay dentro del puerto de Barcelona, con las grandes empresas químicas, y ahí tienen muchas sinergias entre las empresas químicas. Y aquí lo que se destaca de este proyecto es que los empresarios, los grandes directores están involucrados directamente en el proyecto, cosa que facilita después el poder realizar con los técnicos de turno el desarrollo de las sinergias, ¿no? Cosas que se han detectado con este tipo de proyectos, bueno, pues compartir espacios. Había una empresa que era un diario que decía que tenía un montón de espacio libre a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y delante había una empresa de automóviles que necesitaba muchísimas zonas de parking de camiones y tal. Bueno, pues se pusieron de acuerdo y empezaron a compartir. Empresas de zumos, que se utiliza el zumo para hacer pienso, para hacer la digestión anaerobia, para hacer platos y cosas de plastificarlos, ¿no? Hacer los bioplásticos a través de fibras, de este tipo de cosas. Esto está haciéndose dentro de este polígono en la zona franca, ¿no? Estos son otros tipos de proyectos de colaboración en restos de coches del sector automoción, que son restos de moquetas y de revestimientos de interior de automóviles que se trituran, se aglomeran y se hacen unas placas autoportantes que son acústicas,
que se pueden colocar en las carreteras y autovías como sustitución de las de hormigón, ¿no? Y aquí también hay una colaboración entre varias empresas diferentes para hacer este tipo de producto, ¿no? Empresas alcoholeras, y las empresas de vinos, que todas tienen los mismos tipos de residuos, lo normal de hacer con este tipo de las brisas y las madres de la fermentación del vino es hacer alcohol. Y hasta hace poco, cada gran compañía de vinos tenía sus alcoholeras asociadas. Todas pequeñitas, compitiendo en un mercado, ¿no? Que dices, mira, somos competidores en el mercado del vino, no de nuestros residuos. Al final se unen y hacen que las inversiones que necesitan las empresas alcoholeras para transformar ese residuo se hagan potentes y creen una nueva empresa gorda que pueda competir en mercado, que pueda gestionar bien su residuo y que dé dinero. Y esto es lo que hicieron estas empresas del sector del vino y del alcohol. Temas de orgánicos, de aguas, o sea, compartir recursos de depuradoras. ¿Para qué vas a hacerte una depuradora nueva si al mejor el vecino o el municipio está pensando hacer una y tú puedes involucrarte en todo este proceso para hacer un uso más eficiente de las infraestructuras? Pues, ¿por qué no? ¿No? Utilizar toda la cadena de valor de un material para poder gestionar mejor su residuo, como por ejemplo el de las etiquetas. Las etiquetas ya sabemos todos, o si no lo sabéis, ya os lo digo, es un material para hacer residuo, ¿no? Pues todos son papeles siliconados, que si el residuo que queda de la etiqueta. Bueno, pues el fabricante, el que corta, el que imprime, el que usa, todos tienen el mismo tipo de residuo y cada uno diferentes. Bueno, si los pones todos juntos y creas una masa lo suficientemente interesante, hace viable el que se pueda plantear un negocio para poder valorizar este tipo de materiales, porque tecnología existe. Lo que falta es esta aglomeración del recurso para poder hacerlo, ¿no? Y no sé, Laura, si me queda tiempo, pero lo que hacemos Un minuto. Un minuto. Pues lo que hacemos es, para ponerlo en práctica, primero, analizamos la información de muchas empresas, ¿vale? Cuando vemos que las empresas, la información se pueden, qué empresas se pueden ligar con qué a través de esta información, y lo que lo hacemos es ponerlas a trabajar todos juntos, trabajar directamente con los empresarios, que son los que realmente conocen lo que se puede hacer con sus procesos, ¿no? Y como conclusión, decir que normalmente la colaboración en simbiosis no aparece de forma espontánea, siempre hace falta alguien que lo tire, es muy difícil que sea así. El facilitador es una figura muy interesante y muy necesaria en este tipo de proyectos, que son todos estos proyectos súper rentables. Lo que pasa es que necesitan un periodo de arranque hasta que se identifican las oportunidades y las empresas empiezan a trabajar para ello, que es importante tener datos, y es un tema que no estamos acostumbrados, tener datos para poder gestionar información, que tiene unos beneficios colaterales importantísimos para la sociedad y para el territorio, que es necesario las asociaciones empresariales para que trabajen entre ellas y para la administración, y que son las que dan confianza para hacer este tipo de relaciones, y en el fondo ahorra costes, tanto a la administración como para las propias empresas. Y ya está, simplemente esto era lo que quería explicaros de mi caso, de mi experiencia en los casos que hemos estado haciendo de simbiosis industrial aquí por España. Muchísimas gracias. Os meto un poquito de prisa, perdón, pero hoy vamos un poco retrasados, ¿vale? Claro que sí, hombre. Os pido, si Georgios y tú podéis encender rápido la cámara para tomar una foto muy, muy rápida y ya daremos paso a la siguiente ponente. Sonrían. Perfecto, muchas gracias. De nada. Pues ahora sí damos paso a nuestra última ponente del día, que se trata de Claudia Ávila Conelli, quien es la directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP. Ocupó el cargo de secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Hidalgo, fue directora ejecutiva y fundadora de la Corporación Internacional de Hidalgo, un organismo público descentralizado para promover las exportaciones y atraer inversiones. Durante su carrera profesional se ha especializado en temas relacionados con el desarrollo económico y la promoción de la inversión extranjera directa. Es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Directores de Cámaras y Organizaciones Empresariales y presidenta del Comité Técnico Nacional para la Normalización de Parques Industriales en México. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias y qué pena, ya estamos retrasados. El tema es tan fascinante que podríamos quedarnos aquí más horas, pero bueno, tenemos que terminar. Así que primero que nada, muchas gracias a los organizadores
por invitarnos como AMPIP a compartir la experiencia de los desarrolladores industriales en México y prometo ser muy concisa para que podamos hacer el tiempo lo más eficiente posible. Gracias nuevamente. Y bueno, yo les voy a hablar muy rápidamente de los parques industriales en el contexto de los temas que hemos estado discutiendo esta mañana y en estos días en el foro que ha organizado la Unión Europea en México junto con Coparmex. Felicidades por esta iniciativa. Entonces, bueno, primero que nada, yo quisiera pedirles, por favor, que antes de hablar de economía circular, por lo menos en México, quisiera invitarlos a entender primero el concepto de parque industrial, porque se habla de manera genérica y a veces hay confusiones. Entonces, en México, el parque industrial es un negocio inmobiliario que ofrece infraestructura necesaria para la operación de manufactura y logística. Y lo digo así porque recuerden que en otros países los parques industriales funcionan como zonas francas, como zonas económicas especiales, que dan facilidad aduanera y fiscal a las empresas que operan dentro de los mismos. En México hay que verlo solo como negocios inmobiliarios. Pero como no hay algo oficial que defina qué es un parque y cada quien decía, bueno, yo tengo mi tierrita ahí ejidal y es un parque, hace algunos años las empresas, los desarrolladores y el gobierno a través de la Secretaría de Economía se puso de acuerdo para definir criterios. Entonces, se creó la norma mexicana de parques industriales, que es una norma voluntaria que define el terreno, los permisos, los servicios y la infraestructura. No abarca el ámbito de los edificios. Y bueno, es como el primer criterio de calidad. Antes de hablar de sostenibilidad, de estándares, de seguridad y de otra cosa, vámonos a lo básico. ¿Qué es un parque industrial? Tiene que cumplir con todos los permisos, con la factibilidad de agua, de energía, etcétera. Entonces, les invito a conocer la norma mexicana de parques industriales, que hoy ya vamos a la versión 2015 y estamos en proceso de actualización. Entonces, es importante tener conciencia de lo que no es un parque industrial en México. No es una zona industrial, no es la prolongación de la mancha urbana, no es un negocio de compraventa de terrenos, no son lotes medianamente urbanizados y que se promuevan como parque industrial, y además tampoco es una razón suficiente para atraer industria, porque luego en los gobiernos estatales nos inclinamos a crear un parque a partir de que hay un terreno ahí, pero eso no garantiza el éxito. Entonces no permite improvisaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque después tenemos problemas. Y aquí hay algunos ejemplos en diferentes entidades de la República donde se hace un parque como política pública y luego hay problemas. Entonces, bueno, un parque industrial bien planeado con estándares de calidad es positivo para los usuarios. ¿Por qué? Porque brinda certeza en la legalidad de la tierra, en la infraestructura, en la factibilidad, como ya lo hemos dicho, a veces en México hay lugares donde no hay agua, no hay electricidad, no hay drenaje y además no se cumplen con los usos de suelo. Esto brinda competitividad a la industria, porque entonces están operando en lugares donde pueden tener la garantía de que hay una administración interna, de que hay mantenimiento, de que hay seguridad, y además los desarrolladores industriales también brindan otro tipo de servicios como financiamiento para la construcción de naves industriales, edificios para arrendamiento, ¿no? Entonces es importante que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, que busquen ubicarse en México, lo hagan en un parque industrial certificado bajo la norma con todos estos estándares. Y también los parques industriales son positivos para la sociedad, porque luego por ahí hay ese estigma de que los parques contaminan, explotan a la gente, pero no, hay que quitarnos esa mala imagen, porque los parques promueven el ordenamiento urbano, la creación de empleos, dan ventajas competitivas a las regiones y detonan desarrollo económico. Pero en México, además, los parques industriales son parte de las ventajas del país para la atracción de inversión extranjera directa. Esto es muy importante, por tanto, hay que considerarlos como parte de la infraestructura estratégica del país. Ahora bien, la AMPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, a la cual yo represento, nosotros representamos 68 socios corporativos, es decir, los desarrolladores, principalmente privados, fondos de inversión, fibras, que son los fideicomisos de bienes raíces industrial
bienes raíces y gobiernos estatales. En total son 370 parques industriales en donde están instaladas más de 3.400 empresas, de las cuales el 60% corresponden a la IED de manufactura en el país. Y para darles una idea de este impacto en desarrollo económico, allí se generan 3 millones de empleos. Entonces ustedes evaluarán si son importantes o no. Pero bueno, estos datos se los voy a compartir más adelante para no gastar más tiempo. Entonces, ahora sí, vámonos al tema de la sustentabilidad. En la PIB nos hemos enfrentado al dilema de promover parques industriales sustentables porque dicen, bueno, o soy redituable o soy sostenible. Si yo rento mi nave así nada más, ¿para qué debo de preocuparme en temas de ahorro de agua, de energía? Pero bueno, ahora en las presentaciones que hemos visto antes, vemos que la sustentabilidad sí es redituable y la economía circular sí es redituable. Entonces, el gran reto para nosotros como organismo empresarial, como lo es Coparmex, es convencer a nuestros socios de que es importante ser sustentables. Y aquí lo vemos, en particular en la economía circular. Es un tema económico, político, de mercado, me van a rentar más mis naves si soy sostenible, es negocio realmente. Entonces, ¿cómo pasar de ese paradigma que ya lo mencionó Verónica y Giorgio y Michele, todos los que han hablado antes, de la economía lineal a la economía circular? Entonces, para no andar con ideas así dispersas, lo que hicimos fue un mapa de ruta, como también lo tiene la Unión Europea, que ya nos compartieron, como lo tiene UNUDI. Nuestro mapa se llama Nueva Generación de Parques Industriales Inteligentes y Sustentables, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Camino al 2030. Con mucho gusto se los podemos compartir. Tenemos la versión digital en inglés y en español, para que conozcan más acerca de esta metodología, cuya característica es que nos permite aterrizar proyectos concretamente, ¿no? Estamos viendo los drivers, los detonadores de esto, que además de la tecnología es la parte de cambio climático, la realidad virtual. Estamos en este punto hoy en el 2020 y qué tenemos que hacer para llegar a nuestras metas al 2030. Entonces, como parte de lo que estamos ya haciendo en la ANPIB es promover mejores prácticas. Entonces, en primer lugar, la norma mexicana que ya les compartí, que es como lo básico para un parque industrial en México. Estamos muy alineados con Profepa para lo básico, calidad ambiental, cumplir con toda la normatividad. Tenemos el programa de Parque Industrial Verde, que evalúa las primeras acciones en cuanto a ahorro de agua, de energía y manejo de residuos. Y los parques que tienen estos tres programas, les damos el reconocimiento de Parque Industrial Sustentable. Pero también estamos haciendo otros esfuerzos en alianza con la GIZ de Alemania, con el World Resource Institute en México, con el Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación, INDEX, con la UNUDI, con la Cámara México-Alemana, con IOP en Estados Unidos, porque lo que sabemos es que no podemos solos. Debemos de hacer equipo y, como ya lo mencionaron antes, hacer esas redes que mencionó Giorgio, ¿no? Para poder hacerlo más fácilmente. Hemos puesto en marcha algunos programas, como el programa de competitividad de áreas industriales a través de la sustentabilidad con la GIZ, el programa de acompañamiento técnico en compras de energía renovable para parques industriales con el World Resource Institute. Y bueno, la conclusión es que los parques industriales son parte de las ventajas competitivas del país para la inversión y para el desarrollo económico. Les invito a ver a los parques como un aliado para la economía y no como algo ahí que contamina, que hace un mal, sino al contrario. Ahora, los parques que están mal diseñados, hay que convertirlos en parques sostenibles, parques redituables, no solamente en lo económico, sino en lo social. Entonces, nosotros lo que le decimos a los desarrolladores es que el negocio inmobiliario industrial debe de ir más allá del arrendamiento de naves. O sea, la sostenibilidad sí es redituable si lo hacemos bien, si invitamos a los inquilinos, a los usuarios de manufactura y de logística a sumarse en este esfuerzo, porque recuerden que la ANPIB cubre solo el ámbito inmobiliario. Y finalmente, los parques industriales tienen un gran potencial para ser catalizadores de la economía circular en la industria. Entonces aquí pues yo les pido a nuestros amigos expertos de la Unión Europea, de los países en Europa que tienen ya casos de éxito, apoyarnos, a conocer casos de éxito, a tener metodologías paso por paso para saber cómo nuestros socios desarrolladores
pueden implementar la economía circular en México. Así que yo con esto les doy muchas gracias por su atención y pues estoy abierto ya al cierre del evento. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación y por lo rápido que la has hecho. Te pido si ahora dejas de compartir un momentito pantalla para que te tomemos una foto, así sonriente. Yo te aviso. Yo creo que listo. Muchísimas gracias. Les voy a pedir a todos los ponentes, a todos los panelistas, si pueden prender su cámara para una pequeña foto de grupo. Y mientras voy recordándoles a todos nuestros espectadores que ya pueden, que en breve van a tener ya la encuesta en el chat para que la puedan responder y que las preguntas es en el chat de preguntas y respuestas poniendo a qué panelistas se dirigen. Creo que ya tenemos a todos los ponentes. Les pido que sonrían. Un momentito. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues les pido a los ponentes que dejen su cámara prendida en lo que se contestan las preguntas y respuestas. Mis compañeros Adrián y Ricardo les van a ir haciendo las preguntas. Mientras a los espectadores les comento que ya en el chat ya pueden encontrar la encuesta de satisfacción y pueden empezar a contestarla cuando deseen, ahora que todavía tienen fresco el evento. Mientras pasamos a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vale, so first of all, the first question is for Michele. What is included in the social footprint of products in the framework of sustainability? Okay, thank you for this question. I will try to reply very quickly. The social component is the one where there is less experience worldwide. While on the environmental assessment of products, we have been doing that through life cycle assessment already for 50 years and more. On social, things are only starting now. So there is not a methodology that has been standardized at international level, but there are interesting experiences that are currently developed and tested under the chairship of the United Nations for Environment. And they are looking both at qualitative and quantitative methods related to social impacts like minimum wage, number of accidents and things like that. The starting point in Europe, the one that we have already implemented in the first legislation on conflict raw materials, and that we will be implementing at the end of this year in a new legislation on the batteries, makes reference to the OECD guidelines for due diligence. So that is for us the minimum starting point, and we will be building on that in the future. Thank you very much. We will be asking one question for each panelist, and then we'll go back to the first. This question is for Georgios. Some people have asked a lot of questions about the facilitators that you mentioned. For example, where can we find the facilitators, or is there an international organization that participates as facilitator of the model in networks? And another question, other than facilitators, are there industrial sectors where the application of the industrial symbiosis is more feasible? Yes, yeah, I had the chance to go through the questions. So as people probably understood, one facilitator is Verónica, that is sitting here with us today, and we are collaborating in some projects. So I would suggest that there are companies that act internationally, not multinational companies. One thing to take in mind for industrial symbiosis is that it must always be delivered locally. So it's not like I or Verónica can go to any country in the world and suddenly we have the know-how on how to actually deliver. We need local actors that understand the local socio-political context, the cultural context, the technical side usually, and sometimes the economic is more or less the same, but these other factors are the most important ones, and they can be very different from one place to another. So what we usually do is that we support local public and private sector
facilitators, or companies or organizations that can act as facilitators. Regarding industries, I think I gave an idea with my presentation on what types of materials have the most economic, at least, potential. So plastics, for example, used oils, demolition waste, and so on. And also an idea of the distances where you expect to have symbiotic exchanges with these materials. So you can take this as a general guideline. Food as well is always a very common. For industry, I cannot comment on a single industry because usually, or most of the times, in industrial symbiosis, you have exchanges between different industries. So one single industry by itself, I cannot say whether it has a high potential or not. It depends what industries they have around them. Okay, thank you very much. Well, we have some questions also for Verónica. Verónica, nos preguntan ¿cómo hicieron para que la legislación no haya sido una barrera para poder implementar la simbiosis? Bueno, esa es una. Y se tienen estimados los beneficios de la simbiosis industrial para mitigar gases de efecto invernadero y cumplir las metas globales para combatir el cambio climático. Sobre las barreras, no existen, están allí todavía, ¿vale? Por desgracia, es una de los tropezones las limitaciones más importantes que tenemos a la hora de implementar las oportunidades que van saliendo, las barreras legislativas. La suerte, y lo que hacemos es trabajar de mano con la administración pública, los que hacen las políticas. ¿Por qué? Porque las políticas y las reglamentaciones no es que estén mal hechas, pero se hicieron en una época, en un momento en lo que esto no se preveía que pudiera pasar este tipo de actuaciones. Bueno, lo que se trata es de ir adaptándola, ¿no? Con lo cual, nosotros en todos los proyectos de simbiosis industrial, todas las barreras que vamos detectando, hacemos una lista de negro sobre blanco, ¿no? Quiere decir que, ostras, esta posibilidad, que verdad que la encuentras interesante, no la hemos podido poner en marcha porque existe esta reglamentación que nos lo ha impedido. Que lo sepas, ¿vale? Y así, periódicamente, bueno, en todos los proyectos siempre interviene la administración local pertinente, incluso la estatal, y siempre están al tanto de todas estas barreras, porque lo que están haciendo es tener ganas de solucionarlos, ¿no? En cuanto a la siguiente pregunta, no lo sé. Es que no creo que sea una cuestión que se tenga que responder desde la simbiosis industrial, sino desde lo que sería la sostenibilidad de un país entero, ¿no? O incluso, te diría más, desde la cuenta de explotación de un país, ¿no? Actualmente los costes de emisiones de CO2 son una partida, y cada vez lo será más grande, en las cuentas de explotación, ya sean de empresas, de ciudades o de territorios, ¿no? o de países, con lo cual conviene tener muy en cuenta y ver cómo que cualquier medida para mitigarlos, pues el impacto económico que puede tener. Pero no creo que sea desde la simbiosis industrial, no. Sí que en cada proyecto se hacen los impactos, ¿vale? Pero de ese proyecto en concreto, no para evaluar el impacto global, ¿no?, que puedan tener. Ok, gracias. Bueno, antes de una pregunta para Claudia, les comento a los espectadores, vamos a estar dándoles permiso para abrir sus cámaras para una foto al final de la sesión. Puede que se desconecten y regresen en 2 segundos, no se preocupen. Y solamente enciendan sus cámaras en iniciar video hasta que Laura se los indique. Muchas gracias. La pregunta para Claudia. Vale, Claudia, hemos visto que casi todas las preguntas las estás respondiendo en privado ahí en el chat, lo cual nos parece perfecto, pero no sé si quieras ahondar un poco más en el tema de alguna pregunta. Te dejamos ahí abierto el micrófono. Sí, bueno, a las preguntas que nos han hecho, primero, muchas gracias. Segundo, quiero decirles que en la ANPIP estamos muy interesados y muy comprometidos en llevar a cabo proyectos de simbiosis y de economía circular. No lo hemos hecho todavía porque somos nuevos en el tema. Estamos empezando a promover una cultura entre los desarrolladores, empezando por el cuidado del medio ambiente, temas de responsabilidad social y de gobernanza y transparencia. Pero desde luego que estamos con ese ánimo, y también aclararles que acuérdense, no representamos a las industrias de manufactura logística, porque algunos me han preguntado sobre líneas de producción, sobre materiales que son contaminantes.
Ellos son los fabricantes que rentan las naves. Nosotros lo que hacemos es brindar el terreno y la nave para arrendamiento. Entonces ahí lo que podemos hacer es, dentro del ámbito de los desarrolladores, por ejemplo, la construcción de naves, todo el desperdicio, la merma de materiales de construcción, ¿qué hacemos con eso? O al hacer el mantenimiento de las calles o la limpieza o el uso de temas de limpieza, sanitización, los químicos, de las áreas comunes, todo eso claro que podemos, que es el ámbito que representamos, y además podemos hacer campañas dentro de los inquilinos para invitarlos a sumarse a esta nueva visión, pero no tenemos ese alcance con los fabricantes. Sin embargo, agradecemos sus sugerencias y también algunos consultores que me han hecho preguntas de cómo podemos hacer sinergias. Ya les puse el correo, informacion@ampip.org.mx, o métanse a nuestra página de internet. Les vamos a compartir también el mapa de ruta a través de los organizadores que se los hagan llegar, y con mucho gusto estamos abiertos a escuchar sus propuestas. Gracias. Les agradezco a todos. Sé que se quedan muchas preguntas pendientes, pero hoy vamos muy retrasados y no hay tiempo para más preguntas. Sin embargo, les recuerdo que tenemos todavía otros 2 webinars donde pueden también conectarse y hacer preguntas el próximo martes y el próximo jueves a las 8 de la mañana, 9 hora Chihuahua. Ahora sí les voy pidiendo que a todos vayan prendiendo su cámara, que veo que ya lo están haciendo muchos, para hacer esta gran foto de grupo. Yo les avisaré cuando la vayamos a tomar para que sonrían y se pongan guapos, y también les avisaré cuando ya la hayamos tomado para que puedan dejar de sonreír tanto, ¿no? Si no les apetece. Mientras les recuerdo que ya tienen en el chat la encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que la contesten y pongan ahí sus sugerencias de cara a futuros eventos, ¿no? Ya he visto algunas sugerencias en el chat, pero se agradece que también nos contesten esa encuesta. Es una encuesta por cada evento. Si no han podido contestar de eventos pasados, no hay problema, las recibirán por mail, no se preocupen. Pero si nos hacen el favor de irlas contestando ahora que lo tienen fresco, pues mejor que mejor, ¿no? También les recuerdo que el próximo webinar, que es el martes, va a tratar sobre modelos de negocio y fuentes de financiación en la economía circular, y además que el Instituto Nacional de Ecología y Medio Ambiente nos presentará su hoja de ruta para la economía circular en México. Entonces les recomiendo muchísimo que se registren a este webinar, que será el martes a las 8 de la mañana, hora Chihuahua, 9 de la mañana, hora Ciudad de México. Les pido paciencia en lo que se siguen conectando cámaras. Somos conscientes de que no siempre se pueden conectar todas las cámaras, no hay problema, no se preocupen, pero mientras, pues los que puedan salir, mejor que mejor, ¿no? Mis compañeros Adrián y Ricardo me avisarán cuando ya podamos tomar las fotos. También para recordarles que las presentaciones estarán disponibles en el sitio, donde también están los otros 2 eventos que faltan para que para que puedan descargar las presentaciones y puedan inscribirse a cada uno de los eventos. Ok. ¿Me avisáis? Y ya pido que sonría a la gente. Sí, vale. Pues yo creo que ya podemos ir poniendo nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor cara para salir en esta foto. Les agradezco, como siempre, su colaboración. Sigan sonriendo hasta que yo les diga, por favor. Téngannos paciencia, que son muchos y la foto es muy grande. Listo. Vale. Listo, pues muchísimas gracias a todos. De nuevo, sentimos que no haya habido más tiempo para preguntas y respuestas, pero nos encanta que hayan preguntado tanto porque significa que el tema les ha interesado. No se pierdan el webinar del martes, de verdad va a estar muy interesante. Es donde vamos a hablar de modelos de negocio y de fuentes de financiación, que creo que es algo fundamental para que vean cómo la economía circular no solamente es ecológica, sino que además es rentable. Les esperamos el próximo martes. Damos las gracias también a nuestros panelistas. Siento haberles ido metiendo prisa, pero pues sí, hoy vamos justos de tiempo. Les agradezco a todos de nuevo y les esperamos la semana que viene.